the other actors were all white men or women. Now that created a sensation because you see, the British government didn't like this kind of a mixed race Shakespeare, and there was some initial opposition to this. But later on, the censors passed this, and this production happens to be one of the most important productions because this is a production in which an Indian person had acted as Othello for the first time. There's a longer history to Shakespeare tradition. Lots of translations of Shakespeare, literally dozens of them were completed, and our engagement with Shakespeare is really summed up by the words of a poet, a Bengali poet of the 19th century, Hemchandra Banerjee. Hemchandra Banerjee said, Shakespeare is of the world, Kalidasa is of India. His words were, Bharatborsher Kalidas, Jagoter Shakespeare. Once again, this is really indicating a kind of a borderatory on our part, our celebration of Shakespeare. But is Shakespeare only Bengali or something which touches our lives? Not really. The second story that I'm going to tell you is the story of a West German production of, once again, Othello. And in this production, you see, the actor performing Othello literally used to go to the zoo, and he used to stay there and watch the behavior of the orangutans, of the chimpanzees, and of the gorillas. Why? Because this white actor was wanting to walk, gesture, gesticulate like a chimpanzee or an ape. Why? Because you see, this was the strategy of the director of this play. What the director wanted to do was to make the white audience feel that Othello, the black man, is an outsider. And don't forget, this is being produced before a West German audience, and so the whole idea, the whole attitude is that people should think that Othello is this other. And this white woman, Desdemona, upper middle class, normal woman, there must be something wrong with her, otherwise she wouldn't have fallen in love with this animal-like man. So you understand, the racial stereotypes are being established in this production. But then comes the concluding scene of the play. As you all know, Othello kills Desdemona. And in this production, you see, it's a bedroom scene. So Othello is this white man painted black all over, and he is literally caressing, holding, embracing this white woman. And this white woman he strangles to death, but even after strangling her, he picks up the body, holds it close to himself, and so and so. And as this happens, you see, the black paint on the body of the white actor is rubbing off on the white skin of the actress performing Desdemona. And underneath the black skin on Othello's body, you can see his white pink skin. That is significant. Why? Because what the director was really wanting to show is that the audience's negative attitude towards Othello was actually a kind of a racist feeling, attitude towards the black man. And as the black paint comes off on Desdemona's white body, that black paint is representing the bias of the white people against the blacks. And as the pink skin of the white actor doing Othello is exposed, the director is trying to indicate to us that under our skin color, we are all the same. That was one interpretation of Othello. Let's cut to something more contemporary, 1990s, late 1990s really, Mahesh Dattani's production of The Tempest. The Tempest, as you know, is about this magician, Prospero, who dominates over, who literally enslaves a black man who's called a savage or a cannibal, a man in the play who's called Caliban. And here, in Dattani's play, you see, this man, Prospero, is a pandit. He's a Brahmin.
he's got a sacred thread around him. And you see, at the end of Shakespeare's plays, Prospero gives up his magic. He breaks his magic wand into two and he throws it into the sea. In the Tani's play, at the end, Prospero, or the actor performing Prospero, takes off his sacred thread and he tears it into two. Once again, a gesture of renunciation. Here, a gesture of the renunciation of the casteism of this man, Prospero, who is, once again, both Shakespeare's creator and a Hindu Brahmin. So once again, you see, these are episodes which really show you how Shakespeare is being adapted. And that is what is important. Today, a few hours later maybe, we are going to see a production of Macbeth, a Bengali production of Macbeth, which is called Mac. Once again, that is our reaction to Shakespeare. But you see, what we are doing today here on this stage, in this auditorium at SNU in Kolkata, is that we are reliving a long tradition. Shakespeare and Kolkata have been long familiar with each other. And you see, back in the days of the British Raj, schools and colleges used to perform Shakespeare. And now, you, I, everyone here is going to do the same thing. So once again, we are looking back to Shakespeare to respect him, to revere him, and to look at him with the eyes of today. I'll give you one last story. That is a story, you see, why do you read Shakespeare? The play I'll be talking about is a play which is called King Lear, one of the greatest tragedies of Shakespeare. And if I remember right, I taught King Lear in this university a couple of years back. Well, in King Lear, you see, there are three philosophies. What are these philosophies? The first philosophy is spoken by a character who says, as flies to wanton boys are we to the gods. They kill us for their sport. So the gods kill us like schoolboys kill flies. We are just victims in the hands of the gods. That's one philosophy. The other philosophy is the gods are just, and of our pleasant vices make instruments wherewith to plague us. So the gods are just. Now notice, aren't these contradictory? The gods are wanton, they are sadists, they find entertainment, pleasure in killing us. That's one philosophy. The other, the gods are just. And the gods use our follies, our sins in order to torment us. So, irrational gods on the one hand, and on the other hand, rational, very just, very proper gods. These are diametrically opposite philosophies. But you see, apparently these are different, but at the same time you'll notice that they have something in common. What is that? That is, you see, in both these philosophies, the gods are just, gods are unjust, there is an acknowledgement of the existence of the gods. Whether you say the gods are bad or good, you're still saying there are gods, aren't you? What if there are no gods? You see, if there are no gods, then this whole universe, our life itself would become meaningless. Because you see, then we would be without any kind of a guiding principle, any kind of a point which we can look forward to and orient our lives by. So you see, this is a contemplation of a world, of a universe which is absurd, which is meaningless, in which it doesn't matter what you do, good things, bad things, nothing is going to matter, because you see, there are no gods. How do you tackle that? One aspect in this play is suicide. And you know, there's a character who's called the Earl of Gloucester, and the Earl of Gloucester literally tries to commit suicide. You know, he thinks he's climbing up a high hill. He's not climbing up a high hill at all. He's walking on flat ground because, you know, he's got his son with him. He's blind. He can't see his own son. But his son leads him along, takes him to a place and says, we are at the top of a cliff. From here, if you look down, you will see the birds looking like insects. You will see the ships on the ocean looking like toys.
you will see the trees at the bottom looking like miniature weeds. And so you see, this old man, led by his son, is saying, okay, enough is enough. I've suffered life. I've done all wrong things. Nothing has gone right from me. And so I am going to commit suicide. And he jumps forward. Don't forget, the stage is flat. And when this man jumps forward, what happens? He falls on his face. Now, if you were in the audience, what would be your first reaction? Well, your first reaction, you would laugh. Because you see, if someone falls flat on his face on the stage, you laugh, don't you? No, but then, of course, you correct yourself, you check yourself, you think, well, this is a tragedy. And maybe you feel very embarrassed about laughing, and you look around and see who else is laughing, and you sort of pretend that you didn't laugh. But you see, the point is, that is what Shakespeare is trying to do exactly, precisely. Why? Because you see, Shakespeare is saying that if you think that by committing suicide, you're taking a good decision, that you're controlling your life, you're controlling your destiny. It's like saying, it's my life. I'm going to do whatever I want to do with it. And by committing suicide, I shall defy the gods, I shall defy the fates, because I am taking a decision on my own. Shakespeare is showing that the response to this attitude is literally laughter, because this is absurd logic. So you see, King Lear is a play, is a drama. It's also a philosophy of life. And this is why Shakespeare is important to us today in the 21st century, just as it will be important to us in the 21st, in the 22nd, or in the 23rd, in the 24th century, I'm sure. And today, once again, we are going to remember Shakespeare, not his tragedies alone. We are going to have songs from Shakespeare. We're going to have scenes from Shakespeare, enactments of Shakespeare, and by doing that, we will relive the whole experience of Shakespeare in Kolkata. And if I may say so, I'm proud to be here in this auditorium, on the stage today. Why? Because we are reasserting a tradition. We are performing a ritual which is not only a performance, but also something culturally significant and meaningful. That is what we are going to do today. And thank you so much for listening to me so patiently, because you see, the one guru that we all have is Mr. William Shakespeare, who, as I said, was formerly of Stratford-upon-Avon in England. And now he is resident of Sister Nivedita University, Kolkata, India, in our hearts, in our minds. Enjoy yourself, and thank you very much. Thank you so much, sir. A big round of applause once again for our very own SKD, sir. Thank you, sir, for being a guiding principle in our lives. Now, may I request the Honorable Vice Chancellor of Sister Nivedita University, Professor Dr. Dhrubajyoti Chattopadhyay, to come up on the stage and share a few words. Please, sir. So. Salam Shakespeare and Salam Destiny. I really love the idea when it's been mooted by the department to observe the bird's birthday in a completely different way. And that's why I would just like to congratulate the mentorship of Professor Shubir Dhar, and definitely all the faculty members of the Department of English and my dear students and research scholars present over here. We have a couple of guests from outside, and out of which I have my friend from my college days, Professor Shangyukta Das Gupta.
I'm sure that all of you know her because of her huge contribution in this English for a very, very long period of time. And the other faculty members from other colleges who are present over here. Now, after Professor Dhaur's lecture, I think I don't have anything to say, but to wait for what I'm expecting to see, because I heard about it, I know the concept, and I want to feel it, and I want to see it, and that's what I'm looking for. I'm very happy to have another friend of myself, Madam Ina Bose, who is the HR director and the director of the Industry Connect, because she's also very, very interested in this type of activities. And thank you, madam, for also joining us. And there are a couple of other people who are also supposed to join us. But anyway, I don't want to go into the other aspects of Shakespeare, but just want to thank all of you for inviting me and to be with you for this particular program. And definitely Professor Dhaur mentioned about this Bangla Macbeth, and I'm really keen to see that. Thank you. Namaskar. Thank you so much. Hello. Yes. Thank you so much, sir, for those wonderful words of encouragement. We now move on to a sequence of enactments to be performed by the students of Sister Nivedita University. But before that, I would just request, we are lucky to have Songjukta ma'am, and she is going to read out a poem composed by herself, and we won't miss that chance. And I would like to welcome Songjukta Di, please. Ma'am, please. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. So should I stand here? Where? Please turn on the lights. Stage lights. MB, Yeah, switch ma'am. on. Ma'am, please. Ma'am? Ma'am, may I? Come over there. Is there a light there? No. Okay. Okay. I'm just holding the mic. Spotlight. Hello. That's it. Stage lights, Chala. Hello, everyone. Good afternoon, and it's just wonderful to be here. Not only because we are celebrating Shakespeare, but also because I am seeing in front of me my friend, Dhruvo Jyoti. For me, this college, this university is Dhruvo's university, yes? Other than being just SNU. And of course, and my friend Shubir, we have been friends for long, especially because of my various assignments at the Rabindra Bharati University, where we first met. We will not go back to the first meeting, but there were many other meetings also. And so I'm very happy to be here today. And when Moni Kinkini Basu sent me the invitation, I found it absolutely irresistible because I know the quality of work that Professor Shubir Dhaur has done on Shakespeare, and his speech today also indicated his wide scholarship in this area. Now, because Shubir referred to Kalidas and Shakespeare, a poem that I wrote recently to be published on Sunday in the Sunday Statesman. So this is almost a sort of, a peek into that, a sort of a trailer that I'm giving, trying to sort of promote here, so that you are probably curious to see whether really the Statesman will carry that poem or not. Yeah? So the poem is titled Shakespeare and Kalidas. You made me do it. So, playfully, William Shakespeare
invited Kalidas to the Globe Theatre at the dead of night when the spectres roamed with rhyme and unreason. The playwrights of the East and West slid down the star-studded Milky Way and let themselves in through the shut doors of London's Globe Theatre on the bank of the rippling River Thames. Renamed Shakespeare's Globe Theatre, remarked William smugly. As the playwrights were denizens of heaven, they spoke in the language of the muses, timeless, every syllable so easy and close, unlike Sanskrit and English, in which they wrote. As they watched millennial Hamlet, the braided Sakuntala and Ophelia, Kalidas said, William, why do the women suffer so much in your plays? Mine are no different, though I wrote even before your great-great-great-great-great-grandparents were born. Shakespeare laughed. His echoing laughter swirled round the Globe Theatre. They surprised the spirited merry wives of Windsor. Will said, like the original sin, women are born with a malignant tumor, original sorrow. It regrows every time it is removed. Kalidas sighed, I think I know. It's that cruel dictator patriarchy, invisible and ever present like a virulent virus. It's on the earth for good as women and men both surrender to its diktat as if patriarchy is a god. Let's return home to heaven and ask God directly about this mess, as cloud messengers and aerials have drawn a blank. God smiled and confessed, humans are beyond my control. God sighed and confessed, humans are beyond my control. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was such an honor. Professor Sanjukta Dasgupta is the former head of the Department of English. She's the Dean, Faculty of Arts, Calcutta University. So it's indeed an honor and a privilege for us here at the Sister Nivedita University to have her on the stage. Now let us start with the next set of events. We now move on to the sequence of enactments to be performed by the students of Sister Nivedita University, a motley of celebrated love scenes from myriad plays belonging to the Shakespearean universe. O'Neill as Orsino, Onusha as Olivia, and Ayantika, Megdeepa, Jyoti, and Rimni as the Kori characters. Who saw Cesario? Who? On your attendance, my lord, here. Cesario, I have unclasped to thee the book even of my secret soul. Therefore, good youth, address thy gate unto Olivia. Say, I do speak with her, my lord. What then? Then unfold the passion of my love.
Surprise her with the discourse of your dear faith. She will attend it better in thy youth. I think not so, my lord. Dear lad, believe it. Prosper well in this, and thou shalt live as freely as thy Lord to call his fortunes thine. I will do my best to woo your lady. And fear to find mine eye too great a flatterer for my mind. Fate, show thy force. Ourselves we do not owe. What is decreed must be, and be this so. Love, as we know, has multifarious manifestations, and its ramifications are often severe. Othello, among the great tragedies of Shakespeare, explores the complexities arising out of extreme jealousy and the ensuing tragic consequence. We are reminded that decisions taken in haste can often lead to doom, and therefore, one must look before one leaps. Here, presenting Orijit as Othello, Debadrita as Desdemona, Proloy as Iago, and Ishita, Bishakha, Orumeta, and Krishnakoli as the Kori characters. It is the cause. It is the cause, my soul. Let me not give it to you, you
chase stars, it is the cause. Yet I'll not shed her blood, nor scar the whiter skin of worse than snow, and smooth as monumental alabaster. Yet she must die, else she will betray women. Put out the light. I kissed thee, ere I killed thee. No way but this. Killing myself to die upon a kiss. Willow, willow, willow. Moor, she was chaste. She loved thee, cruel Moor. So come to my soul to bliss as I speak true. Please give a huge round of applause for that lovely performance. We must not forget to thank our own faculty, Professor Shudesha Dash, the writer and director of this presentation. I would like to call Shudesha on the stage. The entire direction, the entire plot, the entire performance was organized by her, and we are really indebted to her, not only for this program, but everyone that she does with such perfection. Thank you, Shudesha, so much. And that was truly amazing. All our students are amazing. We have from our UG to our PG, along with our teacher. And of course, we must not forget that Shudesha is such a brilliant mentor who is always behind the scene, behind the stage, but is directing all of them successfully. Thank you, Shudesha. Thank you very much. That was truly amazing. And with that, we come to the end of the sequence, Love in Shakespeare. And all these scenes were taken from Shakespeare and a bit molded, changed according to our own alterations. And right now we shall be taking a 10 minutes break. It's a tea break. Please don't leave us. Come back. We have more in store. Thank you so much for being with us. Please help yourselves with the tea, coffee. At the back, please calm down. শেক্সপিয়র, উইলিয়াম শেক্সপিয়র আর তার কালোজয়ী সৃষ্টি ম্যাকবেথ যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মানুষকে করেছে অনুপ্রাণিত। আমরা টিম এসএনইউ আজ আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় সেই ম্যাকবেথকেই পরিবেশন করতে চলেছি। অনুকরণ, অনুসরণ কিংবা অনুপ্রাণিত নয়, শেক্সপিয়রের সৃষ্টিকে নিজেদের ছাঁচে ফেলে পরিবেশনার সামান্য এই চেষ্টা। আমাদের নাটক ম্যাক ড্রেস রিহার্সালেরও আগে টিম এসএনইউর তরফে পরিবেশনায় সোমশুভ্র ঠাকুর চৌধুরী, সুদেশা দাস, অয়ন মুখার্জি, কৌশানী ঘোষ, ঐশ্বর্য ব্যানার্জি এবং রাজীব ঘোষ।
কম বেশি ঠিক আছে। কম বেশি মানে কম না বেশি? কমের এখনো পর্যন্ত তো একটা সিনেমাতে মুখস্থ হয়নি, প্র্যাকটিস হয়নি ঠিক করে। চিন্তা নেই এটা নিয়ে নাকি আর 3 দিন পরে এই সবাই ঠিকই বলে ম্যাকবেথ কোনোদিন নামার মতো হবে না। এই অয়ন তো মুখস্থ যদি জানা, বস না। যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি। তুমি বসে যাও, শুরু করো শুরু করো। ফার্স্ট সিন যেটুকু মনে আসে শুরু করো। ঐশ্বর্য তোর গান আছে রে? দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে, আমার সুরগুলি পাই চরণ, আমি পাইনে তোমারে। দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে, বাতাস বহে মরি মরি আর বেঁধে রেখো না তোরি, এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয় মাঝারে, দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে। থাক থাক থাক। কে? দরজাটা খুলুন, থানা থেকে আসছি। আপনি মকরধ্বজ দত্ত ওরফে ম্যাক? ইয়েস। নমস্কার, আমি 3 করি, বরানগর থানা থেকে। 3 করি? আজকাল আবার এসব নাম চলে নাকি? ভালো বলেছেন, আসলে দাদুর দেওয়া নাম তো ফেলতে পারি না। কিন্তু যে কথাটায় আসার, আপনি অনির্বাণকে চেনেন? হ্যাঁ চিনি। ওনার সাথে আপনার লাস্ট কবে কথা হয়েছে? লাস্ট কথা মানে আমার অফিস কলিগ, প্রতিদিনই কথা হয়। রোজ কথা হয়? কাল মানে গতকাল? কাল 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 আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। না, কাল কথা হয়নি। আমি বলছি কাল কথা হয়নি, কারণ উনি গত 4 দিন ধরে নিখোঁজ। ওনার ওয়াইফ থানায় ডায়েরি করেছেন। ওয়াইফ ডায়েরি? ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গত কয়েকদিন ধরে ও অফিসে আসেনি। আসলে কাজের চাপে আমার সবকিছু সবসময় মনে থাকে না, আর আমিও অফিস ট্রিপ থেকে গত পরশুই ফিরেছি। ওখানে তো অনির্বাণ বাবুও গেছিলেন, তাই না? হ্যাঁ গেছিলেন তো, কিন্তু ও তো আগেই ফিরে এসেছিল। আগে? হ্যাঁ, এই আমি ফিরেছি গত পরশু, আর ও তার আগের দিন চেক আউট করেছিল। আচ্ছা, কিন্তু আপনারা ঠিক কোথায় গেছিলেন অফিস ট্রিপে? বহরমপুর। বহরমপুর, দাঁড়ান দাঁড়ান। বহরমপুর। আচ্ছা, উনি কিসে ফিরলেন? বাই কার। নিজের? অফকোর্স। আচ্ছা, না এই যে ফিরলেন উনি, তারপর আর আপনার ওনার সাথে কোনো যোগাযোগ করার ইচ্ছা হয়নি? না না, মানে অফিসের চাপে আমি আর সময় পাইনি। চকলেট খাবেন? না, খাই না। যা, চকলেট খান না? যাই হোক, এই যে উনি একাই ফিরে এলেন, তারপর আপনি আর ওনার কোনো খোঁজ নেননি? না, নেওয়া সম্ভব হয়নি। আচ্ছা, না যেটা বলছিলাম যে আপনি তো কোনো খোঁজ নিলেন না, কিন্তু আপনি এই ব্যাপারে কোনো আলোকপাত করতে পারেন যে উনি এই আচমকা নিখোঁজ হয়ে গেলেন কেন? আমি? না, কি কারণ হতে পারে বা কোথায় যেতে পারেন? ওর মোবাইল সুইচ অফ। ট্রাই করুন না। হ্যাঁ, সেসব করা হচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি কিছু... না 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 না, আমি কিছু জানি না, আর আমি কি করে জানবো? কিন্তু আপনি ওর খুব ভালো বন্ধু। ওনার ওয়াইফ বলেছেন যে উনি আপনাকে বেশ কয়েকবার ফোনও করেছিলেন, কিন্তু আপনি ধরেননি। তাই নাকি? কেন? কি কেন? আমার অফিসের কাজের প্রেসার জানেন, সব সময় সব ফোন অ্যাটেন্ড করা সম্ভব নয়। আচ্ছা আচ্ছা,
আপনি এখন আসুন, আমার অনেক কাজ আছে। ঠিক আছে, আমি এখন আসি, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। সাবধানে থাকবেন কিন্তু মকরাজ্জাদ বাবু। ডিসগাস্টিং। আলোক হয়ে আসছে। তুমি এরকম ভাবে বসে? কে? ও আমি মন্দিরা। হ্যাঁ, মন্দিরা বলো। কি হয়েছে? এরকম ভাবে বসে আছো কেন? আর বাইরে কার একটা গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম, কে এসেছিল? কে কে এসেছিল? ও পুলিশ এসেছিল, পুলিশ। পুলিশ? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিশ। কেন? অনির্বাণকে পাওয়া যাচ্ছে না তাই। এবার কি হবে? কি আবার হবে? তোমার ভয় করছে না? কাকে ভয়? কিসের ভয়? এই সময়কে ভয়? আইনকে ভয়? না না, ভয় করছে না। ম্যাক, আর ইউ আউট অফ ইউর মাইন্ড? অনির্বাণের ব্যাপারে সত্যিটা জানতে পারলে? কি সত্যি? কি সত্যি? রিয়েলি? তুমি বলছো এ কথা? হ্যাঁ, আমি বলছি। কি সত্যি বলো? সত্যি এটাই যে অনির্বাণ আর নেই, আর তার না থাকাটা তোমার জন্য। আমার জন্য? ভুল, সব ভুল। ম্যাক, থামো এবার, নয়তো 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 সব শেষ হয়ে যাবে। পুলিশ কিন্তু শিকারী কুকুরের মতো। মন্দিরা, কিচ্ছু হবে না আমার। কারুর কোনো ক্ষমতা নেই আমায় কিছু করে। আর অনির্বাণ কোথায় আছে তা কেউ জানে না, কেউ না। আমার খুব ভয় করছে ম্যাক, খুব ভয় করছে আমার। ভয় পেও না, আমি তো আছি। কিসের ভয়? একদম ভয় করো না। তোমাকেই ভয় পাচ্ছি আমি, তোমাকেই। ফার্স্ট সিন শেষ, তাড়াতাড়ি জায়গা নাও। সেকেন্ড সিন। Damn it. চা খাবে? না। শুনছো? হ্যাঁ বলো। সেই কথাগুলো মনে পড়ে তোমার? সেই কতদিন তোমার গান আমি শুনিনি। গান? জানো, আজকেই তোমার খুব প্রিয় গানটা আমি শুনছিলাম। সেই কলেজ ফেস্টের দিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। আমার ভিনদেশি তারা একা রাতের আকাশে, তুমি বাজালে এক তারা আমার চিলে কোঠার পাশে। ঠিক সন্ধে নামার মুখে তোমার নাম ধরে কেউ ডাকে, মুখ লুকিয়ে কার বুকে তোমার গল্প বলো কাকে। ওসব অতীত জানি, আর জানি বলেই তোমাকে আমি কখনো গান গাইতে রিকোয়েস্ট করিনি। নয়তো মনে আছে, এই গান তোমার গলা ছাড়া আর কারোর গলাতেই আমি শুনতে রাজি। হ্যালো, মিস্টার মকরাজ্জাদ দত্ত বলছেন? ইয়েস, হুজ দিস? আমি তিনকড়ি হালদার, বয়ানগর থানা। এই সেদিন আপনার বাড়ি গেলাম, মনে আছে? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। যাক, চিনতে পেরেছেন। না তো আমাদের মতো তুচ্ছদের কেই বা মনে রাখে। যাই হোক, কি বলবেন বলুন। অনির্বাণকে খুঁজে পেলেন? না, কি করে পাবো বলুন? আপনি না বললে। আমি না বললে মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন? আর ইউ অ্যাকিউজিং মি? না, প্রমাণ তো নেই। আপনি জানেন আপনি কার সাথে কথা বলছেন? আমার একটা ফোনে না আপনার ক্যারিয়ার।
জানি জানি জানি। আর ওই অ্যাড এজেন্সির আড়ালে হিউম্যান ট্রাফিকিং এর যে ব্যাপারটা, মানে বুঝতেই পাচ্ছেন। কে আপনি? কে আপনি? তিনকড়ি হালদার, ফ্রম বরানগর থানা। যাকগে যাক, যেটার জন্য ফোন করেছিলাম, আপনার বস মিস্টার শতদ্রু বটব্যালকে খুন করলেন কেন? খুন? আমি? হোয়াট রাবিশ, কি যাতা বলছেন? সুস্থ মানুষ এরকম পট করে মরে গেলেন হয় নাকি? হার্ট অ্যাটাক? হার্ট অ্যাটাক তো মনে হয়েছে, কিন্তু একজন হাই প্রেশার হাই সুগারের পেশেন্টকে দিনের পর দিন পার্টি আর নাইট আউট করালে মৃত্যু তো বাধ্য, সেটাকে খুন বলবেন না? হোয়াট ননসেন্স, হি ওয়াজ ভেরি মাচ অ্যাডাল্ট, নিজের ইচ্ছেতে যা করার করতেন। ইয়েস, বাট উস্কাতেন তো আপনি, তাই না? আর হ্যাঁ, আপনার সঙ্গিনী, উনি শতদ্রু বটব্যালকে ওষুধ খেতে দিতেন তো? কি? ননসেন্স। ম্যাক, কি হয়েছে? কিছু না। বলো ম্যাক, আমাকে অন্তত বলো। কিছু না। আর আর কে ফোন করেছিল? ওই পুলিশ? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিশ বলছে নাকি আমি শতদ্রু স্যারকে খুন করেছি। রাবিশ। ওরা এসব কি করে জানলো? জানি না, বুঝতে পারছি না, বাট এগুলো মিথ্যে। কি মিথ্যে ম্যাক? অনির্বাণ মিথ্যে? শতদ্রু মিথ্যে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মিথ্যে। আর তোমার কেন এত চলছে শতদ্রুর কথায়? তোমার আশিক ছিল বলে? না ম্যাক, আসলটা কি, আসল সত্যিটা কি সেটা আমি তোমাকে বলেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ও তোমার বাবার মতো ছিল, ব্লা ব্লা ব্লা। জানোই যখন। আমার ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না। আমারও এসব অসহ্য লাগছে। কবে এসব শেষ হবে? কবে? জানি না। সেকেন্ড সিন শেষ, থার্ড সিন রেডি। একটা ঘরে ম্যাক বসে, আলো আঁধারি পরিবেশ। হ্যালো হ্যালো মোনা। ফোন করেছিলে কেন? কেন ফোন করতে পারি না? আহা, কেন করেছিলে? আরে থানা থেকে ইন্সপেক্টর 3 করি এসেছিল, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর ওয়াইফ নাকি কি সব কমপ্লেন করেছে। করেছি তো। কে? তুমি? মানে আমার হাজবেন্ড এতদিন ফেরেনি, ফোন সুইচ অফ, আমি হেল্পলেস। What? পুলিশকে জানাবো না? হাজবেন্ড? ও ইয়েস, তোমাকে তো বলা হয়নি। লাস্ট সানডে আমরা রেজিস্ট্রি করেছি তো। রেজিস্ট্রি? ইয়ার কি হচ্ছে? একদম না মিস্টার মকরধ্বজ দত্ত, ইটস ট্রু। ইউ ব্লাডি বিচ। তা তুমি কি ভেবেছিলে তোমার কথায় আমি উঠবো আর বসবো? অ্যাম আই ইউ ব্লাডি পাপেট? বড় বড় কথা হয়েছে, তাই না? ভুলে যেও না, ওই ড্রাগ কনসাইনমেন্টের ফাইলটা কিন্তু আমার খুলতে বেশি দিন টাইম লাগবে না। তোমার সবকিছু আমার হাতের মুঠোয় ছিল। ইয়েস ছিল, তার জন্য আমাকে কম স্যাক্রিফাইস করতে হয়নি। বস, কলিগ, তোমার পথে সব কাটা তুলতেই আমাকে ইউজ করেছো তুমি। বাট আর না, কাটা যদি আমি তুলি তাহলে তুমি কে? দালাল? শাট আপ! একদম চুপ। খেলাটা এখন আমার নিয়মে হবে। দুজন গেছে, এখন সেই ধাক্কা সামলাও। গেছে মানে? অনির্বাণের সাথে কি করেছো তুমি? ওমা, তুমি জানো না? তুমি তো সব জানো। হ্যাঁ, সে কি? অনির্বাণকে তো কিডন্যাপ করার কথা ছিল। যাওয়ার ছিল, চলে গেছে। দিকশূন্যপুর বড্ড কাছে। হ্যালো? হোয়াট ননসেন্স! ম্যাক? হ্যাঁ, কে? ও হ্যাঁ। কি হলো? আমার গলা শুনে চমকে উঠলে? না না, একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। বলো। ম্যাক, যাবে একবার? কোথায়? সেই 206
সাদার্ন অ্যাভিনিউ। 206? মনে নেই? সেই যে দোকানটা, আতরের, দুজন মহিলা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। অনির্বাণও ছিল আমাদের সঙ্গে। সেই যে আলো আধারি পরিবেশ। হ্যাঁ আছে, মনে আছে। আমাকে একটা সবুজ বোতল দিয়ে বলেছিল, ফর দ্য কিং। হ্যাঁ, আর আমাকে দিয়েছিল সাদা রঙের বোতল। অনির্বাণকেও কিছু একটা দিয়েছিল। ফর দ্য ট্রুথ। হ্যাঁ, অনির্বাণকেও কিছু একটা দিয়েছিল, কিন্তু ও নেয়নি। গন্ধটা নাকি ওর পছন্দ নয়। হাসছো? অনির্বাণকে বলেছিল, মনে আছে কি? বলেছিল আপনিও নেবেন, সময় আসুক, ছেলে আসুক। হাসছো আবার? হাসছি কেন? ভাবো, নাও আই অ্যাম দ্য কিং। এই পুরো ফার্মের এখন আই অ্যাম দ্য বস। হ্যাঁ, ইউ আর দ্য কিং। মিলেছে তো? মিলেছে তো ওদের কথাগুলো? সেসব তো ওদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি। তা হোক না, তবু মিলেছে তো ওদের কথাগুলো? ম্যাক, খুব মন চাইছে। যাবে একবার? যাবে? জাস্ট এ মিনিট। যাবো। সিন 4 শেষ, সিন 3 শেষ, সিন 4 শুরু। ঠক ঠক ঠক। নমস্কার, আমি তিনকড়ি হালদার ফ্রম বরানগর থানা। নমস্কার, বলুন। আপনি মন্দিরা দেবী? আপনার স্বামী? উনি তো অফিসে। অফিসে? সত্যি? মানে? মানে উনি অফিসেই তো? কি বলতে চাইছেন আপনি? মানে আমি বলতে চাইছি যে উনি অফিসেই তো, না অন্য কোথাও? না, অন্য কোথাও না, উনি অফিসেই। উনি আমাকে সব কথা বলেন। বলেন? যাই হোক, চকলেট খাবেন? না, থ্যাংক ইউ। আপনিও চকলেট খান না? আমি কিন্তু খাই। যা বলছিলাম, আপনার স্বামী ম্যাক আপনাকে সব বলেন? হ্যাঁ। তাহলে আপনি জানেন অনির্বাণ বাবু কোথায়? না, আমি জানি না। আপনার স্বামী ম্যাক আপনাকে সব বলেন, তাও জানেন না অনির্বাণ বাবু কোথায়? অনির্বাণ কোথায়? জানি না, আমি জানি না। আচ্ছা, তাহলে আপনি এটা তো জানেন যে শতদ্রু বটব্যালকে কে মারলো? হ্যাঁ, মারলো? শতদ্রু বটব্যালকে কে মারলো? ওটাকে তো মারাই বলে। ওইভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়াকে হত্যাই বলে। আমি কিছু করিনি, আমি কিছু করিনি। আপনি কিছু করেননি, কিন্তু সব জানেন। এই জানাটাই সব, এই জানাটাই আসল, তাই না? না না, আমি কিছু জানি না। বলুন কি জানেন? জানি না আমি কিছু। আচ্ছা, আমি আসছি। ম্যাক এলে বলবেন তিনকড়ি হালদার এসেছিল, আবার আসবে। অনেকবার ফোন করলাম, ধরলে না। ব্যস্ত জানি, কিন্তু কি এমন ব্যস্ততা যে তুমি আমাকে দেখতেও পাও না আজকাল? কতটা উপরে উঠে গেছো তুমি,
সেখান থেকে আমাকে পিঁপড়ের মতো লাগে বুঝি। যা হোক, আমি চললাম সেই না ফেরার দেশে। ফোন করেই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভালোই হয়েছে। তোমার গলা শুনে যদি মত বদলে ফেলতাম তাহলে আমার আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এত সত্যি মিথ্যের বেড়াজালে নিজেকে অস্থির লাগছে। আর আমার মৃত্যুর কারণ? না, তুমি নও। তোমার ওপরে ওঠার ইচ্ছে আর কিছুটা নিজের লোভ। আমিও তো খুশি হয়েছিলাম তোমার উপরে ওঠায়। শতদ্রু অনির্বাণকে সরিয়ে দেওয়ার সবই তো আমি জানতাম। আমি আটকাইনি তো তোমাকে। উচিত ছিল, উচিত ছিল, উচিত ছিল। সিন 4 শেষ, সিন 5। ম্যাক মন্দিরা রক্তমাখা মৃতদেহের সামনে, হাতে মন্দিরার চিঠি। আর আমার মৃত্যুর কারণ? না, তুমি নও। তোমার উপরে ওঠার ইচ্ছে আর কিছুটা নিজের লোভ। আমিও তো খুশি হয়েছিলাম তোমার উপরে ওঠায়। শতদ্রু অনির্বাণকে সরিয়ে দেওয়ার সবই তো আমি জানতাম। আমি তো আটকাইনি তোমাকে। উচিত ছিল, উচিত ছিল, উচিত ছিল। এ কি করলেন নবরত্ন বাবু? এ কি করলেন? হ্যাঁ, আমি কিছু করিনি, আমি কিছু করিনি তিনকড়ি বাবু। মন্দিরা নিজেই। নিজেই? মানে সুইসাইড? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। শতদ্রু বাবুর মতো? মানে? মানে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। হোয়াট? কি সব যাতা বলছেন আপনি? আমি জানি শতদ্রু বাবুকেও এইভাবেই। শাট আপ, শাট আপ। সব সময় শুধু এই একটাই কথা। কি করেছি আমি? হ্যাঁ, কি করেছি? আমি কিছু করিনি। কিছু করেননি? তাই? হ্যাঁ তাই। আর শতদ্রুর স্বভাবের কথা আপনি জানেন। ও একটা ঢ্যামনা মাল। ওর চুকচুকানির কথা একটা একটা আর সেই সুযোগ নিয়ে আপনি প্রথমে মন্দিরা দেবী এবং তারপর মোনা দেবীকে ইমপ্ল্যান্ট করলেন, তাই তো? না না না, মন্দিরা না। হ্যাঁ, মন্দিরা তো নাই, কারণ উনি আপনার প্রস্তাবে রাজি হননি। আর তাই মোনা দেবী। দেবী? দেবী? থু! কেন? ও উনি তো আবার দল চেঞ্জ করে সেফ সাইডে খেলছেন। অনির্বাণ চৌধুরীকে বিয়ে করেছেন। আপনি জানেন, আপনি সব জানেন। কি ভাবেনটা কি? আপনি সব জানেন। হ্যাঁ, আমি সবটা জানি। ওরম মনে হয় সব ভুল জানেন। যান, মোনাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন ও অনির্বাণকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। নাকি নাকি মেরেই ফেলেছে। ও ও সব পারে। সব পারে? আপনাকেও মেরে ফেলতে পারে? হ্যাঁ, আপনাকেও মেরে ফেলতে পারে? না 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 না, আমাকে মারতে পারবে না। ওর সব কিছু আমার হাতে আছে। ওর ড্রাগ কনসাইনমেন্ট, হিউম্যান ট্রাফিকিং, এভরিথিং। মরে গেলে ও সব ডকুমেন্ট আর কি কাজে লাগবে? তার থেকে একটা ভালো প্রস্তাব দিই। আপনি আমাকে ওই ডকুমেন্টগুলো দিয়ে দিন, আমি সব কিছুর একটা ব্যবস্থা করব এবং আপনাকেও একটা সেফ প্যাসেজ দিয়ে দেব। কি রাজি? রাজি? আপনি আপনি এখন আসুন, আমি ভেবে দেখছি। আচ্ছা, ভাবুন, কিন্তু নিজের ভালোটাই ভাববেন।
হ্যালো হ্যালো মোনা 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 মন্দিরা সুইসাইড করেছে মোনা। শিরা কেটে সুসাইড করা, উফ কি কষ্ট। হাউ ডু ইউ নো? হাউ ডু ইউ নো? আমি সব জানি ম্যাক ডার্লিং। হ্যালো 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 মোনা। মন্দিরা মন্দিরা আমার আমার সাজানো বাগান সব সব মিথ্যে ছিল। আমি আমি হেরে গেছি মন্দিরা, আমাকে হারিয়ে দিল। আই এম কামিং, আমি আমি আসছি। আমার রাত জাগা তারা তোর অন্য পাড়ায় বাড়ি, আমার ভয় পাওয়া চেহারা আমি আদতে আনাড়ি। খতম। সব খতম, এসো। ও মা, সব শেষ? হ্যাঁ কে? ও হ্যাঁ, সব শেষ। বাবা, তুমি কি এখনো সেই দিন করি? খারাপ কি নামটা? আর চরিত্রটা? ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। তাই নাকি? তা কবে থেকে? এই মোনা ডার্লিং এর হাতে ছোঁয়াতেই তো হলো নাকি? তা ঠিক, প্র্যাকটিক্যালি ইউ আর অসাম। যাই বলো, তোমার বাবার থেকে তুমি অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট। দাও দাও, চকলেট খাবে? ও মা, চকলেট? থ্যাংক ইউ। ও মা, তা কি ভেবেছিলে মকরধ্বস্ত? তুমি যা বলবে মোনা তাই করবে? পাপে। ফিনিশ, সব শেষ। মোনা ডার্লিং, আমার বাবাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়েছিলি, ভেবেছিলি আমিও বাবার মতো বোকা। পারবি না, তোর ছলা কলাই ভুলে থাকার মতো আমি নই। আমার মা ছবিগুলো পর্যন্ত working. Now I am the king. আমি রাজা।
Thank you. That was a brilliant, fascinating interpretation of Shakespeare's Macbeth. In a modern light, of course, in the perspective of today's society. অনবদ্য একটি উপস্থাপনা আমরা দেখলাম, অত্যন্ত লাইভলি অ্যাক্টিং এবং খানিকটা মেটা থিয়েট্রিক্যাল কনসেপ্টে। Now from the arena of theatre, let us view Shakespeare through the lens of music. The bard was renowned for his love of melody and is known to have incorporated various philosophical ideas in his plays, such as the belief in the performance of life. Our next performance is a song, is a track. Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. This beautiful representation of the moods of Shakespeare is now going to be shown through the songs. Please welcome to the stage the music director, Dr. Madhuchanda Raichaudhuri, Faculty English Department, Destinu, and the singers of the Department of English, Disha, Laika, Shubhasri, Ahona, and Paushali. Accompanying them on the guitar is our faculty, Professor Shantadip Chatterjee, and our SNU student, Devaditya Chatterjee. We shall take a while to set up our stage. As we all know that a brilliant performance was there, and that theatrical performance is now changing to a musical performance. So it is undoubtedly, it was a brilliant performance. There we see the after effect of it. People are still enjoying, talking, chit-chatting about that. And during that while, we'll take a minute to prepare our stage. Just be patient with us. Stay with us. এই এখানটা ক্লিয়ার করে দাও। এই এখানটা ক্লিয়ার করো প্লিজ। Hello. We'll be starting shortly. As you can see, we need some time to set up the stage for the performance. Please give us 5 minutes or so.
As you can see, the musicians and the singers are ready. I think we can start in a couple of minutes. While we have this time, let me introduce to you the performers once again. We have the music director, Dr. Madhuchanda Roy Chaudhary. The singers from the Department of English, Disha, Laika, Shubhosri, Ohona, and Poshali. Can we have the lights switched on, please? Hello. Thank you so much. On the keyboard, we have Nivedita Chatterjee. Hello. Hello. And on the guitar is, of course, our very own Shantadeep Chatterjee. Thank you, Devdata. Good afternoon, everybody. It's indeed a pleasure to have you all, a full house here. So as you all know, Shakespeare offered new lenses of looking at the most familiar and the most mundane. So we begin with Ariel's song from the play The Tempest. As Ferdinand mourns the demise of his drowned father, Ariel explains with an enchanting poignancy that death is not an end, but a mere transformation. Full fathom fight thy father lies, of his bones are coral made. Those are pearls that were his eyes. Nothing of him that doth fade but doth suffer. See change into something rich and strange, rich and strange. See limbs hardly ring his hand,
From Ariel's haunting dirt, we move on to the gay world of young lovers. As You Like It. Act 5, Scene 3. Touchstone and Audrey get ready for their marriage. On the eve of their wedding, the royal pages sing. But joy is never far from grief. Tragedy and comedy commingle in life. Contrary to their title, Shakespeare's Fools always draw attention to this fact. Feste from Twelfth Night is no exception. As he closes the play, he reminds us that for the rain, it raineth every day. Strive to please you every day. Well, that was Feste's promise. We'll strive to please you every day. And indeed, the bard has not only pleased us every day, decades on end. Fascination with his works has spilled over to fascination with the man and with the artist. So in 1998, writers Tom Stoppard and Mark Norman speculated, what will happen if Shakespeare falls in love and, worse still, he must goodbye to his beloved? Director John Madden turned to the big screen to tell us the story of Shakespeare in love.
He's on his knees before he's on his feet. A sinister romantic. Oh, he's about to be and she's about to see. Teaching torches to burn bright. She's hanging on the cheek of night. A snowy dove trooping with crows. Never saw true beauty till tonight. She'll take him to the brink of deliverance, show him that much. Oh, don't you know it? Oh, don't you know it? So he falls in love to feel that his falling she'll let him know his heart. Oh, don't you know it? Oh, don't you know it? That's Shakespeare in love. He's fought and he's fallen. He's on his knees before he's on his feet. A glittery romantic. Oh, he's about to be and she's about to see. His bound is boundless like the sea. His love is endless, just as deep. The more he gives, the more he has. 'Cause both of them are truly infinite. She'll take him to the brink of deliverance, show him that much. Oh, don't you know it? Oh, don't you know it? So he falls in love to feel that his falling she'll let him know his heart. Oh, don't you know it? Oh, don't you know it? That's Shakespeare in love. A sinister romantic. He's on his knees before he's on his feet. She'll take him to the brink of deliverance, show him that much. Oh, don't you know it? Oh, don't you know it? So he falls in love to feel that his falling she'll let him know his heart. Oh, don't you know it? Oh, don't you know it? That's Shakespeare.
Madhuchanda Rai Chaudhary. Good afternoon and enjoy, everybody. Thank you. Thank you so much, Dr. Roy Chaudhary and team. That was really a splendid display of music in such a short amount of time. But now, let us transit to the passionate world of Shakespearean tragedy. The Murder of Duncan is one of the most dramatic moments in Macbeth. It is a bloody event, and it is even more mysterious because of the killing of Duncan, which takes place off stage. At Desnew, we have imagined what Macbeth does when he assassinates the king. This is going to be represented in front of you by a solo performance by a student, Ronak. The sequence has been directed by Monikinkini Basu, head the Department of English. We would like to have 1 or 2 volunteers just to set the stage. Could you please? Just take 2 chairs for 1 or 2 minutes. We have to set the stage. It's a solo performance, and I'm sure that it's going to be a brilliant one. As you can see, we need a few minutes to set up the stage. Trust me, I saw this during the dress rehearsal, and it is really one to watch. So just a few minutes of your time, please. The program is going more or less on time, at least by Indian standards. এই ভালো করে দেখো ভেঙে চলে না যায় শিওর তো As you can see, the solo performer is here. Yes. Our own MB has given us the go-ahead. Can we start, MB? I would request the audience at the back to settle down, please. Thank you so much.
Yes, I believe the drum has been set up. We have our own Shantadeep Chatterjee who is playing the drums. Ronak is also dressed and raring to go. All right. Yes, may I please direct your attention to the stage? Thank you.
Thank you, Neil. That was really a very, very intense performance. I would like the volunteers to help in setting up the stage for the last performance of today. What happens when teachers become students? Let us find out in Hamlet. Well, a hilarious take on the classroom teaching of Hamlet, which has been performed by the faculty of Department of English, SNU. Prashanta Ghoshal is going to appear in front of you as Haran, our take on Horatio. Devdatta Mitro will be Opa, Ophelia. Shudesha Das will perform as Hitaishi or Hamlet. Kathakali Sengupta features as Rima, Rosencrantz. Shantodip Chatterjee is here as Gogon, Guildenstern. And last but not the least, yours truly, Monikinkini Vasu, is going to be heard as the ghost of Hamlet's father. I would request you to please bear with us as we change the setup for the stage. হ্যালো আমাকে দিও দাদা হ্যালো 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 অডিবল হ্যালো 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 আপনার কতর মধ্যে ছিল আমার 5/4 এখান দিয়ে 2 হ্যালো 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 এই অডিবল শুনে যাচ্ছে হ্যালো 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 হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যালো 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 রেডি 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 রেডি
হোয়াইট লাইট হবে জাগে বলে হ্যালো হ্যালো আসছে হ্যালো ঠিক আছে ফুল লাইট হবে হোয়াইট লাইট হবে খাতা কি এখনই বার করো হ্যালো এই লেভেলটা টেস্ট করতে হবে আচ্ছা ফোরটা দেখুন হ্যালো 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 দাদা আরেকটু হ্যালো হ্যালো পেন হয়ে যাবে মার্ক লাগাচ্ছে হ্যালো 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 পেছনে অনেক জায়গা আছে প্রচুর জায়গা আছে যা 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 ম্যাম চলে যাবে এই পিছনে গিয়ে বস সবাই গিয়ে বস Everyone is requested to please settle down. We are about to begin. We are about to begin. Hamlet, Shakespeare in classroom. পাশ থেকে ধরো চলো Are we going to make a study of the text Hamlet by William Shakespeare? We'll have a class with Dr. Goswami. উফ ইংলিশে বললে কিছুই বুঝিস না দেখছি হিতাইষীটা যে কেন আসে না খালি না সারাদিন হিতাইষী এই আমার সাথে বুঝে একটু কথা বলা যায় না রে উফ আমরা কি লেট আরে বল আই এম লেট না বল am I late Yes, accept it, saying am late. ওরে বাবা আবারও লেট করে ফেললাম ট্রাফিকে যা হাল হয়েছে হিতু আই মিসড ইউ এই তুই খাইছস আমি আজ কিছু খাই নাই কিছু দেখ না রে মুড়ি আছে হিতু I don't bring puffed rice. I have some fruit juice for you. Would you like some? তুই এলিটি রইয়া গেলি এই ফলের রস কেউ খায় ওইটা তো পান করতে হয় আরে আমার তো খিদা পাইছে প্লিজ এরম বলিস না you'll get the requisite calories have some আচ্ছা ম্যাডাম কি আসবেন নাকি আমার মিটিং ওই ওই ম্যাডাম আসতেছে বস 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 এই বস না বস না এই বস না And why is the attendance so poor? Madam, it was rain in the morning. I mean, it rains in the morning. What? Yes. Rains? Ma'am, he means it rained today morning. Well, I hope you're always around to tend to his grammar. Bozo. Madam, we do not tend to grammar. We follow grammar. You better stay outside this class. Sorry, madam. Do not eat. What? What exactly do you mean? Ma'am,
Yes, am I eating her up? Ma'am, she actually means she did not have her breakfast. কি যে একটা সাবজেক্টে ভর্তি হয়েছি কিছুই বুঝি না কখন যে কি বল। আমি বুঝতে পারি, বোঝাতে পারি না। আমি না সব পারি, শুধু মেয়েদের কষ্টটা না দেখতে পারি। ম্যাডাম মনে হইতাছে এই কফি ঢাইলা খালেন বলে, এরপর কিন্তু খুব রাগ করবেন কথা হইতে। একমাত্র অপাই বোঝে এইরকম কথাই গোস্বামী ম্যাডাম কইয়া থাকে। Well, we finally start with Hamlet, one of Shakespeare's 4 greatest tragedies. বাকিগুলো পড়তে হলে তো মরে যাবো। দূর, একটাই শেষ হলো না, সামনের মাসে আমার মিনিট সেম। উফ, প্লিজ তোরা সাইড আপ করিস না, কনসেন্ট্রেট। ডাইলুট করবো? এটা কোনো সলিউশন হলো? কেমিস্ট্রি ছেড়ে ইংলিশে ভর্তি হলাম, ভেবেছিলাম গান ফান করে রকস্টার হবো। আরে এরা তো গানটাও ইংরেজিতে গান। আমি তো ইঞ্জিনিয়ারই হতাম, নেহাতি জয়েন্টে বসলাম না তাই। এই তোরা যা হইতিস আর যা হইতাছিস তার মধ্যে বিস্তর ফারাক। Yes? ম্যাডামের কিন্তু আবার মাথা গরম হইলে মুশকিল। Yes, Hitashi. So, tell me about the first folio. I've been discussing that since the beginning of this class. সেইটা আবার কিডা? ম্যাডাম, I have a problem. Regarding? My right ear not working. What? কানে ব্যথা। Ma'am. Yes, Opa. Ma'am, she means she has to undergo audiometry. Oh, that's quite dreadful. How are you even attending your classes then? Ma'am, she takes notes from my understanding of the class. Oh, hara. হেরা দুজন কইটা কি রে? ম্যাডাম কি আবার ইঞ্জিনিতে বকতেছেন নাকি আমার? সারাদিন উচ্ছে খাইয়া থাকে। What is she saying? Nothing, madam. Please don't bother. That is not how you talk to a professor. Come again. I'm sorry, madam. For what? ম্যাডাম মনে হইতাছে আমার মতো কিঞ্চিত কালা। Anyway, as I said, the text of Hamlet talks about the doubt associated with ডাউট? এই আমি কি শুনলাম রে বাবা, ম্যাডামেরও ডাউট? কিন্তু তুই পরে নোটস নিয়ে নিস, এখন তাকিয়ে থাক শুধু, আমি পরে বলে দেবো। না পাবো না, সেইটা একখান প্রশ্ন। So art thou to revenge when thou shalt hear, I am the ghost of the errant student, doomed for a certain term to walk in the classroom. এটা কি রে? কিসব বলে রে? এতো এসএনের বাদিকের পেজগুলোর মতো লাগতেছে। কি বলছিস? what thou knowest is common. All that times must die, passing through the nature to eternity. ম্যাডাম, একটু আসতে বলবেন যা বলছেন। I am taking in the copy. মানে out the copy. Hamlet talks about the dilemma. The idea is rooted through the presentation of the protagonist. আমারও ডিলেমা আছে। আমার দ্বারা কি পড়াশোনাটা হইব?
বুঝাইয়া দে তাই ম্যাডাম এই হু ইজ দিজ ক্লডিয়াস ও ক্লডিয়াস Claudius happens to be Hamlet's uncle, who poisoned Hamlet's father, and he happens to be the villain of the play. হিতু শুনতে পেলি নাকি আবার বোঝাবো শুনছি আমাদের জীবনে ভিলেন হইল গিয়া এই কোর্সটা ঠিক ঠিক একদম ঠিক সেমিস্টার সিস্টেমটা একদম একদম হক কথা কতবার ভাবলাম জীবনে একটু সাহিত্য পড়ব নিজের কাজগুলো ঠিক ঠিক আনন্দে করব কত ভাবনা চিন্তা করব তা না এই এতগুলো টেক্সট পড়তে হইল তাও আবার এখন সেমিস্টারে একই সময় পাই না তার উপরে এই কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট মিক্সের অ্যানসার কত নাটক নাটক aha a play within a play hitu you're very Hamlet like আরে এই রোমিও থাকতে তোর আবার হ্যামলেট কেন তুই নিজেকে হিরো ভাবা বন্ধ কর at best you can be the hero's bosom friend এই তোরা কেন আমাদেরকে কথা বলতে দিস না রে সব সময় নিজেরা বকবক করিস বল ভাই বল বল তুই খান দেখি করিস তো শুধু গা তা আবার বড় বড় কথা আমরা বললাম ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার আরে কথাই বলতে দেয় না আমরা ডেভেলপ ক্যারেক্টার হবোটা কি করে আর এই হিন্দু বাঙালটা খালি কথা 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 ঠিক ঠিক একদম ঠিক আমি কি তাহলে টাইপ কাস্টেড ক্যারেক্টার উফ তোরা নিজেকে টেক্সটের পার্ট ভাবা বন্ধ করবি ইটস ওকে বাট এই ডিসকাশনটা ক্লাসের পর বাইরে মাঠে করলে হতো না Anyway, I will take a CA in the next class. বাস হয়ে গেল Let me get my charger. এই সিএ হলো একটা গিয়ে খুচরো পা একদম ঠিক একদম ঠিক এত দিনে তোরা বুঝলি এবার থেকে পড়াশোনা কর দেখবি ভালো লাগবে আরে পড়তে চাইলেই পড়া যায় ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট হ্যাঁ হক কথা পড়তে চাইলেই পড়া যায় কিন্তু শুনছস এই অদ্ভুত গলাহার আমি শুনেছি কোন এক ছাত্রী নাকি এইরকম পড়া পারতো না তারপর সেই দুঃখে মইরা গেল তারপর থেকে তার গলার আওয়াজ হাতা বাতাসে ভাইসা বেড়ায় আমি মাঝে মাঝে তার গলার আওয়াজ শুনতে পাই কি এই চুপ কর তো তোরা এত সাল্লাস কেন নেহালি শ্রী আটটা আসে নাই নাইলে এক্ষুনি ম্যাডামটা গিয়া নালিশ কইরা দিত ধর গায়ে মানে না আপনি মরো এই হিতুটা না পাগল হয়ে গেছে Mark me, pity me not, but lend thy serious hearing to what I shall unfold. The curriculum hath power to destroy, it hath power to build. The text shall remain a constant. The reader shall change with batches. Life is way beyond this classroom. Shakespeare unfolds the paradigm of the wide unknown. এই শুনলি কি কইলো কে আরে ওই ম্যাডাম আইয়া বললেন বলেন Sit down, please. I couldn't find my charger. Well, let's continue with the text. ম্যাডাম টেক্সট তো আনেনি কালকে শুরু করুন That, my dear, is your everyday story. Let me write down the lines on the board, and we can start with these two lines.
Brevity is the soul of wit. What? Are you quoting from the text? Have you read it? There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. Ma'am? Yes? Ma'am, in how many classes do you intend to complete the text? Perhaps in 14 weeks with two classes per week, as per my lesson plan. I know it's too less, but what else can one do in semester system? Do you think I'm late in talking about the lesson plan? To study or not to study, that still remains a question. Though this be madness, yet there is method in it. Would like to call MBR director. Check. একটু মাইকটা দিয়ে দিন না একটু মাইকটা দিয়ে দিন দাঁড়াও। Thank you for that wonderful, thank you for being such a wonderful, wonderful audience. It's now time to have the final section of today's event. A short while ago, a contest was held, which was entitled the Reading Shakespeare Contest. There were participants who were asked to upload a short video of them performing a sonnet or any other passage from Shakespeare. We had numerous entries, and we are rather proud that this contest was more than 40 entries. So to announce the names of the prize winners, we have, of course, our Dean of Humanities, Mentor and Advisor, Professor Dr. Shubhi Dhar. Thank you, everybody. Without further ado, let me announce the names of the winners and the first 10 position holders of this contest that we organized from DESNU, the Reading Shakespeare Contest. The first prize goes to Akanksha Singh of THK Jain College. The second prize goes to Srijoni Ghosh of Bethune College. The third prize goes to Oishiki Bandobadhyay of St. Xavier's University. Then, at number 4, we have someone from SNU, Dibdatta Das
who is in paramedical science. Next, we have Rohini Roy of Rani Billa Girls College. After that, there's someone who's very close to SNU and DESNU, Srabusti Bhattacharya of SNU. Then we have Pratush Bokshi of St. Xavier's University, followed by Shubhalakshmi Das of SNU MA English. At number 9 position, we have Shohini Ganguly of Surendranath College. And finally, at the 10th position, we have Ohana Chakraborty of SNU BA English. Thank you all participants. Those of you who are here, those of you who will see this virtually, thank you very much for participating. This was our humble tribute to the genius of the man called William Shakespeare. Thank you. Thank you, Shubir sir. It was pleasure having you. Without sir, this entire concept, including the poster, Sudesha, Devdatta, Kothakoli, Monikinkini, and Shantodeep, our Shamne Royachan MRC, without any of them, this entire program would never have been possible. And of course, I would like to call up on the stage our very beloved Monikinkini, our HOD, just to give the most important, just to do the most important part of the program. She has been immensely working about this from day to night. And I would call up Monikinkini just to give the last and the most important part, the vote of thanks. Thank you, Monikinkini. না স্যার ঠিক আছে Hello and good evening, all my lovely students. I would like to begin by thanking my students, the volunteers, the non-volunteers, who have been of such immense help. I am breaking the protocol of thanking perhaps, but I am sure our Chancellor, Sri Shottam Rai Chaudhuri, would be more than happy if I thank the workers before him. So thank you, my team of workers. You are the hands of the department. I'm so lucky, so fortunate to have such devoted students for the department and beyond. I would like to thank the students of Mass Communication and Journalism for their tireless companionship, for doing this program live in spite of having a mid-semester examination. Not CA, not Kuchro Pap. So now we thank our Chancellor, Sri Shottam Rai Chaudhuri, for his support in every form. As you can understand, this involves a huge financial support as well. I would also like to thank our Vice Chancellor, Dr. Dhrubajyoti Chattopadhyay, who has been a tower of strength for the department. We have gone to him with so many problems and he has solved all of them. Thank you, sir. The next person that I would like to thank is Professor Shumon Chatterjee, without whose support, help, and encouragement, this would not have been possible. The registrar of the university, the backbone. Thank you, sir. So when I went today and said, sir, ashben na? Ami shob shomoy achi. So he is there in spirit. And then we have to thank the controller of examination, Dr. Mala Mitro, for being here in spite of her very, very busy schedule for the entire program. And she has actually kept her phone on silent so that she is not interrupted in between the performances. I would like to thank Dr. Chandan Bhattacharya, another immense support for SNU cultural team. He is the founder of whatever cultural programs that we are now doing. We have our sources from him. He's our root. And what he does is, yesterday night at 11:30, he calls me and says, "Tui amake dakishni kintu program dekhar jonno." So that is the kind of supportive seniors we have got in this university.
It takes huge courage to do this to such a junior colleague. I am so thankful to the guests who have come. First, I would like to mention Professor Dr. Sanjukta Dasgupta, who could not stay for the entire program. Thank you, ma'am. In spite of the COVID protocols, your age and all your obligations, you've been with us. Very, very, very happy, delighted, and honored. Now, I would like to thank all the other distinguished guests, faculty members of the other departments, and of course, my team. Team Desnu on the stage, please. Dr. Probal Rai Chaudhuri, Dr. Madhuchanda Rai Chaudhuri, Mr. Shubham Bhattacharya, Ms. Shudesha Das. I call her Debshankar of the department. She has been pivotal in pulling off this entire show. Devdatta Mitro, Dr. Prashanto Ghoshal, Ms. Kothakoli Sengupta, I'm so sorry. Kothakoli boli Banerjee beroy keno jani na. Because a student is Kothakoli Banerjee perhaps. And last but not the least, Shantodeep Chatterjee. And all my love, regard, honor, and I don't know what, maybe hugs and respect and everything for the Dean of the department, Professor Dr. Shubir Dhar, whose brainchild it is to organize this in this way. Sir, please come on the stage. I would also like to invite all my volunteers, participants, whoever is present in the hall, to please come up on stage. And I'm there. I'm not going anywhere. I'm omnipresent. And I would like to invite on stage Shomorpita Ghosh, ex-student of this department, the only person that I can go to from converting a book to a PDF to making Salam Shakespeare posters. Please come up. Make it fast, make it fast. We need to leave the hall for TINT. Make it fast. We have to accommodate the neighbors. Make it fast. One group photograph, please. Rohan, the photographer, has been with us. Please be seated, everyone. Kneel down. We will take a photograph and we will leave the hall for our...